Irina and everybody else in the Ukraine. I just want to tell you that I'm so grateful that I'm here because it took a long time. I have to give Olga a lot of credit because she kept trying me, and I was traveling, and every time I thought I could make it, and then she had somebody else who went back and forth. So today it was so funny. She texted me and said, "It's a long shot. Can you do it?" And I was like, "Yes." Simple. Yes. And the last text that I said to her was, God will decide when it's time for me to share. So that's exactly what I said to her today. I said, well, I guess God decided that today was my day to share. Всім привіт, just a minute, thank you so much. Всім привіт, мене звати Девон, Ірина, привіт, привіт всі, хто сьогодні на зустрічі. Я хочу сказати, що ми дуже довго домовлялися з Ольгою про те, що я буду виступати, і кожного разу ми спілкувалися, або вже хтось є, або я подорожував і не мав часу, і ось виходить, що вона зателефонувала і сказала, все, сьогодні час, будь ласка, ти можеш сьогодні виступити? Він сказав так, і я зрозумів, що це Бог вирішує, коли я маю виступити перед вами, і ось я сьогодні з радістю з вами. Oh, perfect. So, just so you'll know, there's no greater feeling than helping another under earner. Ви знаєте, немає іншої кращого стану, ніж той, якому я розумію, що я можу допомогти іншій людині. Because it's a very specific disease. It's not like anything else. Це я не можу передати навіть, яка це хвороба, вона дуже специфічна. So I don't know if anyone here had the pleasure of ever meeting Andrew, the man who is responsible for writing the program. And I want to give him great gratitude and great thanks wherever he is out in the universe with God, because he did a wonderful service. Я не знаю, чи знаєте ви Ендрю, засновника цієї програми, тому що те, що він зробив, це просто чудова річ, яку він заснував і запропонував іншим застосовувати, і заснував цю програму. So I want to tell you a little bit about the beginning of UA. I was in the beginning, and to think that I'm sitting here on a Zoom class with people from the Ukraine, like all around the world. There were maybe 20 of us in the beginning, 20 people. And now I wouldn't even doubt 20 countries. So it's a gift. Я хотів би розказати трошки про те, як розпочиналася ОНЗ. Я прийшов в програму з самого заснування, і саме тоді я бачу, що у нас майже 20 людей, але тоді було дійсно 20 людей в групі, і це всього було. І зараз я з честю можу сказати, що я виступаю перед вами з України, і в нашій програмі, в нашій спільноті люди присутні майже більше, ніж 20 країн. І завдяки Zoom, завдяки комунікаціям ми можемо бачити, спілкуватися один з одним. Це просто неймовірно. Perfect. So to be here today is an honor. And it was so small, and it was all about love. We loved each other because there were so few of us, and we were so confused because we were all smart. We all had jobs, we all had money, but we could never move forward. It seemed we'd always take one step forward, two steps back, one step forward, two steps back. So what was the problem? І я хочу сказати, що тоді ми просто один одного любили і зустрічалися з такою любов'ю один до одного. Нас було небагато, але у кожного з нас була своя робота, у нас були гроші, у нас були професії, але ми не розуміли, ми не могли збагнути, в чому справа. Ми мали це все, але ми рухалися таким чином, що ми робили крок вперед, 2 кроки назад, крок вперед і 2 кроки назад. І в чому справа, в чому була проблема, ми не розуміли. Yes, and the way that they wrote the program, there were 5 people, and they went in a room, and they all hammered, like everybody
They all thought of all the things that, that they didn't do. We put off what must be done and do not use our time, to prosper, to further our own goals. Like I was always busy helping people or going to work, a job, just a job, a job, a job, a job. Nothing to help myself in my gifts and my talents. Ми тоді зрозуміли, що треба описати цю проблему, яка виникала і яка зупиняла нас у нашому просуванні. П'ятеро людей зібралися для того, щоб провести опис, що відбувається з нами. Тобто ми помічали, що у нас ми працювали, ми працювали для будь-якого іншого, але ми розуміли, що ми щось не робимо для самих себе. І саме для цього ми збиралися для того, щоб описати все, що від нами відбувалося. And the symptoms, they're so important, the symptoms, and they're so specific. They don't, under-earning is not about money. Under is the time. So, go ahead. І особливо специфічними були описи симптомів, тому що симптоми – саме важливе, про що ми зрозуміли, що саме це для нас саме ключове питання, тому що ми розуміли, що програма недозаробляючих – це не про гроші, програма недозаробляючих – це про час. Yes, because symptom number one, time indifference. We put off what must be done and do not use our time to support our own vision and further our own goals. That's our gifts from God. What talents do we have that we put off because we go to work for money? It's not, it's something that no one teaches us about time. We just think time is all day, every day, do whatever we want. Time has to be managed. І ми зрозуміли, що саме тоді нам треба, наприклад, перший симптом – це марнування часу. Тобто ми марнуємо час, не використовуємо його за призначенням. Це про, і це йдеться про ті таланти, які ми марнуємо. Тобто ті таланти, які нам були дані Богом, але ми не використовуємо їх і марнуємо час, який призначений для того, щоб ми їх через них допомагали іншим. Yeah, so here we use a timesheet. Can you see that? Yes, I see that. Ми використовуємо такі таблички обліку часу. Yes, and it helps me be accountable. Це допомагає мені бути підзвітним. Because on the bottom, it says important, very, like most important. And then here it says important, but not as important. So it's like a gradation. I need to get this done towards my career or towards earning money or checking my bank balance before I go out food shopping. I need to take care of the important and then less important, but it's a vista. So you see the week and the time. І саме завдяки користуванню цієї таблички часу, яка формується на тижневій основі, я маю градувати ті речі, які я запланував на виконання цього тижня. Тому що першу частину мені треба подивитися те, що є самим важливим для мене. Наприклад, перевірити банківський рахунок, або, наприклад, виконати певну справу. І у мене далі виникає бачення всього тижня, воно виглядає як прогресія того, як мають складатися події одна за однією. Yes. And in the spaces, you can see you don't have a lot of time. I always thought I could do 10 things in 1 hour. I couldn't even do one thing. So this lets you see, no, maybe tomorrow do this, today do that. This way it gets done. Instead of, okay, tomorrow. І коли у нас є багато місць, в яких є прогалини, ви бачите, що, наприклад, ви думаєте, так, я за годину можу зробити 10 справ. Ні, це помилка.
Але в іншому випадку я, наприклад, кажу, ні, я зроблю це завтра. Але саме завдяки такому обліку часу ви не відкладаєте те, що можна виконати завтра, а ви розподіляєте її рівномірно. Yeah. Like we don't have a specific goal. I never had a specific. It says, if you don't know where you're going, any road will get you there because you're going to circle, right? Але дивіться, особливість полягає в тому, що у нас немає спеціальної цілі, тому що є прислів'я, яке каже, що якщо ви не знаєте, куди ви рухаєтесь, то вам все одно, якою дорогою ви підете. Yes. And in giving our time, we compulsively volunteer for various causes or give away our services without charge, and there's no benefit. Like, do this, do that. Now, in your situation, it's different, I think. Now, so different. But go ahead. Я хочу сказати, що, наприклад, один із наших інструментів, симптомів полягає в тому, що ми добровільно виконуємо ту роботу, яка не приносить нам жодного сенсу. Ми добровільно виконуємо те, за що нам не платять винагороду, і таким чином у нас марнується час. Mm-hmm. And I want to weave the steps in because misplaced guilt or shame, we feel uneasy when asking or being given what we need or what we are owed. When you work the steps, it eliminates that. І я хочу сказати, що коли ми працюємо по кроках, у нас все становиться своїм чередом, тому що також одним із симптомів є те, що ми не... Could you repeat the symptom of what you have described? Misplaced guilt or yeah. shame. У нас виникає, якщо нам не платять або нам не потрібно, ми не просимо про те, що нам потрібно, тому що ми відчуваємо недоречну провину чи сором. Yes. And when we work the steps, the fourth step, we look at ourselves. We look because all the things are about us. We can't blame anybody else. We have to look at ourselves. І коли ми працюємо по кроках, особливо коли ми проходимо четвертий крок, ми звертаємо всю свою увагу зосереджуємося на самих себе, тому що ми саме в цьому кроку ми починаємо бачити, що ми не маємо звинувачувати жодного людей з нашого оточення, тому що все залежить від нас і все зосереджено на нас. Yes, that's why the word is misplaced guilt or shame. Because when we do our fourth step, sometimes we find out it wasn't our fault. The other person, but we keep thinking it's my fault, but it's not. And sometimes it is my fault, but I can take the steps and apologize, make an amends. В четвертому кроці ми з'ясовуємо, ми дійсно навчаємося розрізняти, чи то була дійсно в ситуації моя провина, або провина іншої людини, тому що іноді буває, що це дійсно поступок іншої людини, але не моя провина. Але іноді буває навпаки, це дійсно був саме з моєї провини відбулася ситуація, і саме в кроках я навчаюсь просити пробачення, відшкодовувати збитки, які я причинив, і саме це через програмні кроки. Yes. And amends is different than an apology. Amends, you change your behavior. Apology, you know alcoholics, right? You drink. I'm so sorry. Okay, you could be sorry, but you have to stop drinking. You know what I mean? The amends is changing the behavior. Apology is just saying, I'm sorry. You have to change. We have to change. І я хотів би звернути вашу увагу на те, як коректно використовувати саме значення відшкодування.
Тому що відшкодування – це в більшості випадків це зміна своєї поведінки по відношенню до інших людей. І ви знаєте, наприклад, анонімні алкоголіки використовують «пробач мені», але «пробач мені» або «я винуватий» – це не про що, тому що це не змінює поведінку людини, а саме один із варіантів відшкодування збитків – це саме змінити поведінку. Okay, good. They got it? Yes? Yeah. And now the first 3 steps in the beginning, you don't understand. You know, the beginning, the first 3 steps, you don't know how important they are. Because that is what is the recovery, is belief in God, in a power greater than ourselves, and the trust to say, it's beyond my control. Я хочу наполягти, що дуже часто новачки не розуміють важливість перших 3 кроків, тому що саме перші 3 кроки і формують важливість того, що відбувається. Тому що перші 3 кроки – це про довіру і про чесне, відверте визнання «я не можу». Я не можу, я довіряю тобі, Боже, щоб були певні зміни. Yes, and step 3, it says we came to believe. We came. In the beginning, we don't know. We don't believe yet. But that's how important we come to believe as we begin to see results. І я обов'язково хочу відмітити крок 3, тому що ми приходимо до віри, ми приходимо до впевненості, крок 2, так, тому що ми до цього у нас немає розуміння, що це таке, але через свій досвід, через ті результати, які ми отримуємо, ми дійсно приходимо до впевненості, що це саме так. Yes, and that was step 2. I'm sorry. That step 2 came to believe. Step 3 made a decision. We have to make a decision to let go and let God. And the 3rd step goes to the 11th step, because that's where we seek to pray, because it's all we have. I'm crazy. You know what I mean? My mind, there's something I don't understand. Other people make money. They do good at their job. They do everything. Our sin, yeah. І наступний крок обов'язково це крок 3, тому що ми в цьому кроці приймаємо рішення про те, що як же воно відбувається, тому що крок 3 пов'язаний з кроком 11 в подальшому при використанні програмі на регулярній основі. І саме через це ми приходимо до прийняття рішення, що як же ж інші заробляють кошти, як у інших виходить, і я маю спробувати, я маю прийняти таке рішення. Yes, and then the tools. We come to meetings. Why? To hear other people's experience, strength, and hope. Like when you start to see the recovery, then you start to believe more and more, and you say, oh my God, that was a miracle. І я хотів би ще також зупинитися на інструментах, особливо на такому інструменті, як зустрічі, тому що коли ми приходимо і чуємо досвід інших людей, у мене все більше і більше появляється впевненість в тому, що я чую, як люди одужують, і таким чином вони приходять, діляться своїм досвідом, силою, надією, і таким чином ми все більше і більше впевнюємося в тому, що це працює. So the whole program, it weaves together, it weaves together all the tools, all the symptoms, all the steps. It's a program. You have to work everything. І в програмі ми маємо об'єднати все об'єднано один з одним. Об'єднані симптоми з інструментами одужання, вони об'єднані з кроками, вони об'єднані цілком один з одним. Yes. Now, in the Ukraine,
do you have sponsors and people who have recovery, or you're just learning? Скажіть, будь ласка, ви в Україні маєте людей, хто спонсорує, чи у вас просто люди, які одужують? Хтось може відповісти? Just a minute, I ask. That's 10 minutes. Oh, thank you. Девон спитає досвід, чи у нас просто одужують, чи у нас є люди, які мають спонсорів. Хто сьогодні присутній? Yeah, because the sponsors show you how to. Сергій, будь ласка. У мене є спонсор, однак я видужував і проходив 12-крокову програму у іншій 12-кроковій програмі. Тобто я не проходив кроки саме за програмою АНЗ, я проходив кроки за великою книгою анонімних алкоголіків. Дякую, Сергій. Сергій sharing his experience. He has a sponsor, but he recovered in AA 12-step program, and he did not work the steps of UA. Okay, but in the beginning of UA, we had AA sponsors and we had DA sponsors because UA didn't exist. So there was nobody to be the sponsor. So that's good. Да, все нормально, тому що на початку нашої спільноти у нас у всіх були спонсори із AA або боржників, анонімних боржників, тому що не існувала такої програми. Це нормально. Yes, so that's good. That's good. Because the steps are the same and the way to recover. The symptoms are different and the tools. But the tools, you could use the tools, time recording, meetings, sponsorship, possession consciousness, service. It all works. It works. І я хочу сказати, що у спільноті все однакове, однакові кроки, однакові шляхи одужання. Єдине, що відрізняється, це інструменти. Тобто ви бачите, що застосовуючи інструменти, ті інструменти, які пропонуються в АНЗ, вони працюють. So when I came here today, I have a great working knowledge of the way it all goes together. But in your situation, I have thought about you every day. I don't know how you're doing. I don't know. I couldn't imagine why anyone would do that to another country or another person. It breaks my heart and it breaks Americans' hearts. And that man is crazy. There's nothing. How come somebody doesn't stop him? I don't understand. І я хочу сказати, що у мене нема розуміння того, як ви в вашій країні виживаєте і застосовуєте те, що рекомендовано в програмі, тому що в моєму розумінні не укладається те, як така людина, і як вона могла таке створити. We're supposed to help each other. We're supposed to love. Ми маємо допомагати один одному. І те, що я бачу, воно просто рве моє серце. And in your case, in Ukraine, I don't know if you even can work. Do you have jobs or no jobs? Or where does the money, the food, where does that come from? And now, with everything happening. Я не знаю, як у ваших ситуаціях складається ваше життя, чи маєте ви роботу, чи маєте ви достатньо їжі, чи маєте ви достатньо одягу для кожного дня, як ви виживаєте. Like now would be the time to build a strong relationship with a power greater than yourself. That's all we have right now. Все, що ви маєте, це те, що ви можете вибудовувати сильні і прочні відносини з вищою силою. Like, I guess this program, it's about hope.
experience strength and hope. And Тому the що, hope, yeah, comes from God or тому що whoever. програма це про те, щоб вибудовувати силу, досвід і надію, але надія виходить саме з контакту з вищою силою. Because there's three sayings: trust God, clean house, and help others. Я хочу привести 3 вислови. Довіряй Богові, приводь до ладу свій дім. And the third one, Help others. Help. і others. допомагай іншим. That's how UA works, but that's how God works. That's how the world works. But we have some people, no good. And Це так працює Бог, це так працює програма, це так, як має все працювати в програмі ПНЗ. the best thing to do is I think, is there anything you can do? Like work-wise, or do you people work or they're hiding? How are you surviving? Going to another country? All this, everyone is solving the problems in the way they happen, because some people lost their houses and they went abroad, and some people are still here in this location. So the situation in every case is different. Okay, all right. So the one thing that I found that works is prayer. Я сказала, що у нас у кожного своя ситуація, тому що певні люди живуть за рахунок того, що залишились тут, певні люди виїхали за границю і за кордон, і у кожного своя ситуація. І Девон сказав, що, скоріш за все, дуже працюючим інструментом є молитва для вас. Yes, and when my sponsees would call me on the phone, oh, blah, 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 problem. I don't have the answer. I'm human. The same answer from me, pray. It's the only answer. It's the same answer, because God will answer in his way for your particular situation. Maybe different from me. І коли мені телефонують мої підспонсорні, вони діляться своїми проблемами і питають досвіду, як мені їх вирішити. Я їм завжди кажу, будь ласка, просто зверніться з молитвою до Бога, тому що у кожної ситуації Бог відповість вам саме тим шляхом, самим корисним для вас, тому що для мене це буде одна відповідь Бога, для вас інша. Yes, I didn't have the answer. Always ask me. I'm smart. You know, good writer, A's in school, very smart. But everybody is different. You don't have the same answer. І ми не маємо однакових відповідей для кожної людини. Ви можете бути гарним письменником, можете написати якісь книги, але у кожного буде своя відповідь. І це не означає, що ми можемо бути розумними людьми, але наші відповіді можуть бути різними. Yes, it's a spiritual program. Spiritual, not religious, spiritual. Програма не релігійна, програма духовна. So I learned 10 years, more years. It's inside. The answers are inside. You have to get quiet and listen for the answer. І в програмі я навчився, тому що всі відповіді всередині. Єдине, що ми можемо навчитися, це заспокоювати свій розум, повернутися з себе всередину і отримати ці відповіді, вони там. Yes. And it takes a little bit of time, because there's so much, trauma. Like my trauma is not like your trauma. Yours is worse, but everybody has their own trauma. And they have to clean it up, because the trauma will kill us.
either way, by a gun or by worry. У кожної людини своя травма. Я розумію, що моя травма ваша травма набагато гірша, ніж моя, але саме вона заважає нам відчувати цей контакт, і наше завдання впоратися з ним, звільнити себе від результатів, від наслідків цієї травми, тому що вона здатна нас вбити. Yes. And it took me long because I tried to do everything myself. 5 Oh, minutes. thank you. У мене зайняло багато часу зрозуміти, усвідомити, що у мене була така думка, що я впораюся самостійно. Yes, you need a power greater than yourself to help. By myself, didn't work. You understand? У нас не працює так, що ми зможемо самі впоратися, тому що єдине, що може допомогти, це сила більш могутня, ніж ми. So I'm grateful. I'm grateful because I have a little bit of sanity now. У мене я дуже вдячний програмі, тому що у мене зараз є трошечки здравомислення. Because step two came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. That's what we're looking for, sanity. Я звертаюсь до крока другого, у якому написано, що ми прийшли до впевненості, до віри в те, що сила більш могутня може відновити нас у здоровому глузді. And step one, very important. We admitted we were powerless over under-earning. We didn't say everything else. We're powerless over under-earning. And then there's a dash in the sentence. And it says that our lives had become unmanageable. Because of the under-earning, our lives became unmanageable. So through the 12 steps, we want to use the steps to manage our life. І я хочу звернути увагу, що в першому кроці нам сказано про те, що ми визнали, що ми втратили, що ми безсилі перед недозроблянням. Речення є тире, що наше життя стало некерованим. І саме через життя і проходження кроків ми починаємо своїм життям керувати. Yes, the steps make it manageable. Саме кроки впорядковують наше життя. It makes you write. You have to write a lot. Write. І, Step one, you write a lot. 2, 3, 4, you write a lot. і в кроках ми багато виконуємо письмової роботи. Because you get out the garbage, the fear, the guilt, the shame, the negativity. You have to write. І тому що через прописування люди позбуваються дуже багато зайвого саме про мотлоху, страхів, сорому, вини, чого вони боялися. Тобто саме через прописування це все і мотлох ми позбавляємося нього. But then 5, 6, 7, you have to experience. There's no writing. You have to see the changes and be ready to allow. Але в 5, 6, 7 кроці ми нічого не пишемо. Ми саме отримуємо досвід, як позбавлятися і як дозволити Богу робити зміни. Because in step 5, you tell your sponsor, blah, 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 blah. And then we help you see, maybe it's not your fault, maybe it's their fault, but you still can't keep blaming them because you don't go anywhere. You have to forgive, but the sponsor helps explain.
Але в п'ятому кроці ми визнаємо перед спонсором ті історії, в яких ми, можливо, були неправі, або інші люди були неправі, і ми навчаємося пробачати їм, але за допомогою спонсора ми можемо бачити, де було наше провина, де їхня провина. 1 Yeah. minute. Okay. And then step 6, you become ready to have God remove the shortcomings. Not ourselves. І далі шостий крок. Ви дозволяєте Богові забрати ваші недоліки, не самостійно. And then the key word is humbly ask him, please, dear God, remove these shortcomings. І ключове слово тут смиренно попросив. Боженько, пробач, будь ласка, прибери. And then in step 5, on step 5, the sponsor helps you see who you need to make an amends to. Sometimes you don't have to, but he tells you, you have to make the list in step 8. And then step 9, you have to go to the people, knock on the door. This is not a friendly call. I need to make an amends to you. I was wrong. І в п'ятому кроці спонсор визначає список перелік тих людей, до яких вам треба буде йти, стояти і стукати в їхні двері, мати мужність для того, щоб відшкодувати вашу провину перед ним. And then in step 10, in the big book, I think I have my big book right here. Step 10, it's an inventory on page 86. You know, at the end of the day, we constructively review our day. So we keep up with everything. We don't let everything build up anymore for all our life. Every night, did I do this? You know, was I resentful? Was I angry? Do I owe anybody an apology? Do I need to talk to somebody? Because sometimes they have a problem, but we don't tell the person. The next day, you get more mad, you get more mad, you get more mad. By the time you talk to the person, blah, 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 blah. As soon as they offend you, you have to speak up. І особливо я хочу звернути увагу на практику 10-го кроку, тому що на щоденній вечірній основі ми аналізуємо, де ми були злими, де ми були егоїстичними, де ми допустили помилку. І якщо ми це не робимо, то кожного дня ми додаємо нездорової поведінки. І коли люди починають нас звинувачувати, ми вже бачимо, що це вже накопичення, це з яким нам важко впоратись. Time. Yes. Okay. And then I just want to say this, step 11, you sought through prayer. You build a bigger relationship with God, a better one. And then in 12 is when you give it away, like today. І в 11-му кроці ми за допомогою молитви будуємо наш свідомий контакт з Богом, а в 12-му кроці ми навчаємося відпускати. Thank you. Thank you so much, dear Devon. We did that. Good job. It's more God's success than ours. Yes, it is. That's Andrew's line. Yeah. Andrew always said that. Yeah. І я сказала, що ми класно впоралися, і це більший Божий успіх, ніж наш. І Девон сказав, так, це казав, саме так казав Ендрю. God bless Andrew. Yeah, God bless Andrew. Sweet memories to him. Yes. So we did a good job. And do we have a Q&A session? Do you have time for that, Devon? Oh, yes. Thank Have you all so day. Thanks so much. We are so happy. Я зараз оголошую сесію запитань і розділеного досвіду або вражень. Будь ласка, якщо є запитання або враження, поділитися, ми відкриті для цього. So we are open to Q&A session. If you have a question or you want to share your impressions of today's qualification, you are open. You can do that. Go ahead. Yeah. Да, Сергій, будь ласка. Ще раз доброго вечора. Мене звати Сергій. Я є недозаробляючий. Зараз я знаходжуся на території Латвії, хоча є громадянином України. Я хотів сказати, що дуже цікаво було
подивитися на людину, яка була у рядах, ну, саме перших засновників цієї програми, цієї спільноти. І цікаво, ну, подивитися в очі і зрозуміти, що, ну, вони самі робили таке велике діло і шукали шлях до того, щоб подолати, ну, таку хворобу, як компульсивне недозаробляння. І це викликає, ну, таке почуття причетності до цієї, ну, мабуть, що важливої справи. Я хотів запитати таке. Я розумію, що є оці ці таблиці для того, щоб слідкувати за витратами часу. У мене таке питання. Я зараз, скажімо так, у відпустці і відчуваю, що мені дуже не хочеться багато дечого робити. І як вони, ну, як вони ставляться до того, що як вони російські учитывают те, що в різні періоди, в різних ситуаціях може бути працеспроможність різна. Тобто, колись людині більше хочеться працювати, колись менше, ну, чи є якісь розуміння циклів, і чи якось це вони, ну, про це думають, якось є якісь, я не знаю, як сказати, чи є на цю тему якісь наробки, скажімо так. Дякую. Дякую, Сергію. So Sergey is a compulsive millionaire, and now he's living in Latvia, and he is a citizen of Ukraine, and he is very proud to see a person who was among the founders of such a great fellowship, and he's very he considers himself very honored to be today together with you, and so much compassion and so much warmth to be in a single circle with you. So he's very happy to be with you tonight. And the question is, so you showed the timesheet, and do you, maybe you have an experience, or maybe you have heard some works, or maybe some practices that a person in a certain period of time can do different quantity of actions. For example, in one period, you can do in a week 10 actions. Sometimes you can do 2 actions in a week. So he's now in a vacation, and he says, okay, I can count my time, but I don't want to do many things that I have to. So Right. what is your experience? Be on vacation. Be on vacation. No, don't try to do, because our mind needs time. To relax and, you know, go swimming or play. It needs that. It needs that. We work too hard. We push too much. Сергій Девон каже, будь ласка, якщо ти у відпустці, будь ласка, відпочивай, іди, купайся, іди, тому що наша основна проблема, ми привикли працювати, ми багато працюємо, але відпустка саме для того, щоб відпочивати. Іди відпочивай, користуйся саме цим періодом для відпочинку. Yes, no guilt. No І, guilt. будь ласка, не відчувай, що у тебе яка має бути провина за це. Let the mind relax. Have fun. Відпусти, будь ласка, свій розум. Та, просто відпочивай. Good advice. Thank you so much. We always beat ourselves up. Oh, so bad. I did this wrong. I did that wrong. They say, you know where the problem is? Between your ears. That's where the problem is. Головна проблема – це те, що знаходиться між нашими вухами.
І саме тут звучить «іди бігом роби всі ці справи, іди бігом багато цих справ роби». Це сама головна проблема, яка знаходиться між двома вухами. Yep. Yep. What's the problem? I'm the problem. Who's the problem? I'm the problem. Яка проблема? Я є проблема. Yeah. And the good thing about that is we could change. If the problem was them, we can't change them. But if it's us, thank God, because we could change. We could change ourselves. And then this is strange. When you start to recover and you change on the inside, everybody on the outside changes. And you don't have to do anything. You don't have to say anything. They change because you change. Try it. Да, будь ласка, зверни увагу на те, що основна робота – це наші зміни. І саме тоді, коли ми змінюємося, всі оточуючі починають змінюватися разом з нами, тому що ми змінилися, і вони також змінюються разом з нами. Це треба пам'ятати. Thank you so much. Oh, you're welcome. Anybody else? You have a question? Якщо є, будь ласка, ще запитання. Дякую. Thank you so much, Сергій says. Oh, thank you for allowing me to be of service. І я тобі дуже дякую за те, що дав мені можливість послужити. Other questions? Any questions? Запитання, будь ласка. I have a question. When's your birthday? My birthday? On 29th of October. I will be 50. No. Yes? Seriously? Don't tell anybody. 25. Half price, tell them. So much. That's Wow. October 29th. great. I'm going to remember. Thank you. Lena has a question. Lena, будь ласка. Всем привет, я Лена, недозарабатывающая. Ой. Так, у меня сначала я хотела бы поблагодарить суперовскую такую спикерскую Девона. И у меня вопрос по поводу таблицы времени. Если для меня таблица времени это, тяжко, тяжело, и она у меня не идет, с чего бы вот, посоветовал бы Девон начать? Що, я зрозуміла, Леночка, дякую за це. Чай. Devon, Lena has a question. She's so grateful for your story and for your experience. And she says that she has very much difficulty with the timesheet and she cannot start doing it regularly. Could you share your experience? Maybe you have some tip or what to start with if Yes. it doesn't go. Easy. You get one marker, a marker, and I always write, like, say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then take the marker. Does she go to school? Does she go to work? What does she do for work? Or she's a mother, she cooks, what does she do? Well, she is a mother and she's over 50. Okay, but she doesn't have to go to work? Yeah, Or she works? She does? she works. Yeah. Okay, that's what she does. That's the why she can't manage it. Where you work, just cross it off. Let me get a blank. Леночка, а Девон уточнив, чи ти працюєш, чи ти є мамою. Я сказала, так, ти працюєш, тобі більше 50, і у тебе є дітки. Let me get a bigger marker. І він сказав, так, ти береш маркер, і я тобі зараз покажу, як з цим працювати. I don't have the big one. Just say, I got markers every, okay. Take a marker. Ти береш маркер. And if she goes to work, at what time? 8 a.m.? What time does she go to work? Скажи, будь ласка, з якого часу ти починаєш працю, роботу свою?
Я дома работаю, поэтому у меня как бы сама назначаю. Ну, вообще в 10, в 11. So she's working in a distant way. She starts at 10 or 11 a.m. Okay. And how long does it take her to get there? 1 hour? She's working at home. Oh, okay, but she has to work. Yeah. Till what time? Till what time? До якої години, Леночка? Ну, в мене ненормированный рабочий день, поэтому бывает вот сейчас слушаю и работаю. She had no normal period of time to work. For example, she's now listening to us and she's still working. And we have about 11 p.m. and she's still working. So no regular time period. Okay. Is there anything she has to do every day? Cook dinner for her husband, her kids? Who? Like, what time she has dinner? 6 o'clock, 5 o'clock? What time? Леночка, тобі доводиться також і займатися іншими справами по дому, готувати їжу. А о котрій годині у вас вечеря? О 6? 7. О 7. At 7. At night. Yes? Yeah. Okay. So now you eat at 7. How long to cook? You start at 6? Скажи, будь ласка, а о котрій годині ти починаєш готувати, якщо у вас вечеря о 7? Ти починаєш о 6 готувати? Я с утра готовлю на день. So she's cooking everything for the day in the morning before she starts working. Okay. So, all right. And what time does she get up? А о котрій ти встаєш? Когда как? Когда в 5:30, а когда и в 8. Ну, в 7:30 самое позже. Some days she wakes up at 5 a.m., sometimes at 7:30. Okay. So now cook, dinner, work all day, lunch, what time? Леночка, а о котрій ви обід у вас? В час. 1 p.m. Okay. Anything else she has to do? Леночка, Laundry, cleaning. ти стираєш, переш білизну. Що ще ти робиш вдома? Огород. So she has an orchard. Orchard? Orchard, it's a kind of a garden with the vegetables. Yes. Okay. What time does she do that? О котрій годині ти там працюєш? Ну, стараюсь в 16 часов, вот в 4 часа вечера мы пьем кофе, и после этого иду где-то на часик, но это не всегда получается. So she usually goes at 4 p.m. there for an hour. Okay. And then comes back and works? І далі ти приходиш на працю, да, працювати знову. Так. Yeah. Okay. And she works between lunch and the orchard. Yes. І ти працюєш після обіду до того, як підеш на город, правильно? Так, у меня бывает, когда в этот период могу постирать, там, стирку снять, повесить. Ну, то есть, вот так. So at this time, yes, she's working, but sometimes she does laundry, and those things that you mentioned. Okay. So now, and what time does she go to sleep? А коли ти йдеш спати? Стараюсь в 10:30 уже лечь и к 11 заснуть. Но это стараюсь, не всегда бывает, но стараюсь. Usually she tries to go to bed at 10:30 p.m., but not regularly.
and Okay. she intends to be at 11 p.m. in bed. Okay. So now she doesn't have a lot of time to manage. Can you see this? Let me see. Леночка, подивись, будь ласочка, він відмітив всі твої справи, які ти робила, і у All тебе the blue, she's sleeping. All the blue, she's working, Мгм. working, sleeping. Only time she has to manage is this hour. She Mhm. has no time. She has no time. Леночка, подивись, будь ласочка, на цей свій розклад і дивись, як багато ти працюєш, і у тебе дуже мало часу на інші справи. Does she understand? Леночка, І- ти розумієш? The only time she has to manage is this. І єдиний час, який у тебе залишається, це, дивись, після вечері. Can you After- move, can you move that to the right a little bit? It was hard to see. Okay, I only did one day. I just crossed off where she said she had to work, where Я she пер- said, Я перекреслив саме ці періоди часу, в які вона працює або виконує якусь діяльність. you just cross off what you already have to do. The time is already spent. І подивись, будь ласочка, у тебе багато часу на день вже витрачено. So the only time left to manage is the white spaces. That's the time you get to do what you want to do. Є і єдині прогалини, які залишилися пустими, це саме той час, який тобі треба, який тобі треба привести до визначитись, чим ти будеш там До ладу. займатися. Так. Does she understand? Yeah, she gets. And now that's it. Everybody tries to manage everything. There's not too much to manage. We don't have a lot of time. І ви бачите, що у нас насправді між тими справами, які ви вже виконуєте, у нас залишається дуже небагато періодів часу, в яких вам потрібно робити управління, тобто керувати цим періодом. Yes. Ви бачите цю ідею, так? Де ви можете робити свою роботу? Now, I just want to show you what I do. І я вам покажу зараз, що я роблю. On the bottom, В кінці. that's just my grocery list. Це перелік того, що мені треба придбати. That's all. When I think of something, I need soap. I hurry up, I get my timesheet, I write it here. Soap, Listerine, the mouthwash, seasoning for the dressing, for the salad. And then whenever I'm ready, I always have this with me. I go to the store and then I don't have to think, oh, I need this, oh, I need that. And then I go down, I get 3 out of 4 and I go home and I forget something. Then I got to go to the store again tomorrow. І, будь ласка, подивіться, що я написав. Я просто внизу написав, що мені потрібно, наприклад, приготувати суп. І я написав перелік тих продуктів, які я маю купити для того, щоб його приготувати. І з цим списком я йду до... Тобто, що я роблю? Я просто формую цей список і йду з цим листком до магазину. Тому що якщо я забуду щось придбати, мені доведеться йти докупати завтра і витрачати цей зайвий час завтра. Yes. Now, one other thing. І ще одна річ. Sometimes, does she work 5 days a week? 5 days? Леночка, ти працюєш 5 днів на тиждень? 6. 6. Oh, then she really has nothing to do. No time to manage. Леночка, That's тоді why. в тебе точно немає часу, яким тобі треба керувати. У тебе все скеровано. This is the easy way. Це правда. Це простіше із простого, що можливо тут ми прокерувати. This is the easy way. I have 2 things. I say,
I have one in the house day, in the house. I do computer, homework, laundry, cleaning. Tomorrow, I have out of the house day. I go food shopping, I go to the gym, I go get a massage. I'm out of the house. Another day, I'm in the house. So I get everything done one day inside. Not today, I'm gonna do the laundry, I'm gonna go to the store, I'm gonna come back, maybe I'm gonna, I don't know what I'm doing. It's out of control. So I go by the weather here. If it's gonna rain, I do in the house. If it's gonna be sunny, I go out of the house. You understand? Yeah. And if I have a doctor's appointment on that day, I try to do everything near there. So I get it all done in one day. You understand? Yeah, I will translate that. Very helpful tool. Thank you so much. Yes. Леночка, дивись, Девон ділиться такою класною річчю, яка стосується того, як можна розпланувати. Наприклад, він поділив справи на речі, які він робить вдома в цей день, і він намагається сформувати весь перелік дій, які він хоче зробити за цей день, саме те, що йому треба зробити вдома. Наприклад, сьогодні я працюю, я роблю справи ті, що стосуються саме в домі. Тобто я роблю прання, я роблю приготування, я роблю певні речі, які тільки в домі. Наступний день я планую справи, які за межами дому. Наприклад, мені треба зробити масаж, мені треба піти в спортивну залу, мені потрібно сходити до магазину, і я планую всі дії на наступний день, все, що стосується виходу з будинку. Тобто я планую справи за межами будинку. Я не комбіную справи, наприклад, так, я зараз куплю, потім поперу. Тобто я комбіную все за принципом в домі, за домом. Якщо мені призначено візит до лікаря, я все вибудовую навколо цього візиту. Тобто так само, щоб я порішав найбільшу кількість справ саме в той локації, куди мені треба йти, або навколо тої локації. Зрозуміла ця практика? Yes. Да, супер. Super, Aisha says, that's great. Oh, she understands, right? Yeah. Now over here, over there, over here, over there. No, all here, all there, all here, all there. Ні, тобто ти не розпиляєшся, це тут, це тут, це тут, а саме тут, потім тут і тут. Mm-hmm. And when you have it on the paper, it's easy because you could see, oh, I don't have time, maybe tomorrow, but then you don't get guilty. You understand? І коли ти, будь ласка, ти подивишся на свій листочок, оцей, який ти напланувала на тиждень, ти бачиш, що, це дуже багато на день. Тобто сьогодні я не зроблю, але я можу написати це на завтра. І тоді ти не відчуваєш, у тебе нема провини за те, що ти сьогодні не зробила, але ти знаєш, що ти це зробиш іншим днем. Тобто ти це встигнеш на цьому тижні. І саме так у тебе появляється, виходить ясність того, що все спрацює, але, можливо, не сьогодні. Але ти бачиш, коли. Yeah, you feel better. You feel better about yourself. І ти почуваєшся набагато краще з того, що ти встигла все. Because in step 1, it says, our life became unmanageable. Тому що в першому кроці сказано, наше життя стало некерованим. But now it's managed. Now you manage your own life. Але зараз, коли ти користуєшся цим переліком, ти її керуєш. Yeah, maybe somebody says, can you do this for me? No. You understand? But I don't have time. I can't do it. Otherwise, you try to do it. Maybe you don't get to it. Then you feel guilty. Then they're mad. Big problem. Але коли ти не користуєшся таким самим інструментом, ти ж, якщо тебе хтось питає, ти оце можеш зробити, ти скажеш ні, і таким чином виникає і сором, і виникає відчуття того, що все накопичується, становиться некерованим, але саме завдяки такому інструменту все просто. Yes. And then, important, very important. І Ask her дуже важлива річ, дуже важлива. Ask over here, what's important?
maybe make a phone call the doctor, do the banking statement. What's important? What's the first and most important? І внизу цього листа там написано, обов'язково вказано, що важливо на цьому тижні. Тобто зателефонувати, наприклад, зателефонувати докторові, перевірити банківський рахунок. Тобто обов'язково треба визначити, що на цьому тижні найважливіше. Ask her. Леночка, чи є, наприклад, реч, яка ти можеш визначити, що на цьому тижні це найважливіше? Ну, так прямо сходу, наверное, нет. She says she's not sure what is important. Okay. But when she thinks of it, write it down. Але якщо ти подумаєш про це, обов'язково це запиши. Обов'язково промаркувати, що це обов'язково, що це важливо. Because say you have to go to the doctor, or maybe your son has to go to the doctor, right? It's important to call, but you don't know what day he could take you. So you got to call first day, and then you get the appointment. You don't know when. You got to put it down over here. Maybe you're working. You understand? So this goes by this. Але, будь ласка, перевір, наприклад, у тебе на призначений поход дитини до лікаря, але ти не знаєш, на який день. І ти просто маркуєш, що це треба зробити, але ти перевіряєш, ага, наприклад, вже є відомий там час або день, і ти перевіряєш, а що у мене заплановано на цей час, на цьому тижні. І воно може співпасти або накластися одна справа на іншу, а то ти бачиш це. Ти одразу у тебе з'ясовується, що як ці справи, як з цими справами впоратися одночасно, або як їх розкласти. Yes. У меня есть такое дело, нужно, но оно важное, да, и я его почему-то все время откладываю. Я вот сейчас вспомнила, как выписка ребенка моего со старого адреса. И это важно для меня, но я почему-то все время откладываю, потому что думаю, ну ладно, я вот сегодня вот это сделаю, вот это вот я поработаю, и на следующей неделе вот каждый раз я его откладываю. So she has a problem, she has an action to be done, but she always postpones that. Nevertheless, it's important, and The minute you put it here, gets done. Always. No, it's a miracle. It's a miracle. No matter what I put here first, it gets done. Дивись, я поділюся з тобою одною чудовою річчю. Як тільки ти заносиш оцю справу от туди, це важливо виконати, це чудо, але воно якимось чудовим чином виконується. Як тільки ти занесла туди важливі, що важливо. 10 years always works. 10 years. У мене вже працює це 10 років. Я не знаю, як це працює, але як тільки я помітив, що це важливо, воно складається таким чином справи, що я вирішую це дуже швидко. Yeah. And say she has to make a phone call. Okay, call doctor, right? Call doctor. What's the doctor's phone number? 201-368-0111. You write the number. Write the phone number on the paper. And then you just wake up and you call. І, будь ласка, поміть собі обов'язкову річ. Якщо тобі важливо зателефонувати доктору, ти туди ж заносиш номер телефону. І як тільки ти прокинулася, і тобі в саме цей період треба зробити цей дзвоник, ти саме з цього листа набираєш той номер, який ти написала внизу, що треба позателефонувати, і туди занесла номер обов'язково. Yes. You do the timesheet on Sunday night. І я рекомендую робити, створювати це планування ввечері неділі. Sunday night. You write the whole week. На весь тиждень. You write the whole week. And then as you think of things,
sometimes you forget, then, oh, I have to go here. You write it in, you write it in. Мгм. Then here's another trick. Say you have to go someplace and be there at 2:00. Мгм. You can't leave at 1:50. You have to basically start to get ready at 1:00. Like you have to know, just because you have the doctor at 3 p.m., 2 p.m., you should be getting ready to go to the doctor. No? So we think everything is at 2:00. No, it's at 1:00. So time drunks, we're time drunks. We don't know. Мгм. І дивись, яка певна річ. Якщо ми плануємо таким чином, наприклад, нам потрібно о 3 годині бути у лікаря. І ми для себе ми плануємо, що так, десь у першій мені треба вийти. Але зазвичай у нас виходить так, що ми думаємо за годину, а укладаємося за 2 години. І нам треба спостерігати, за який час ми передбачаємо, що ми туди доберемось. І тому що ми зловживаємо часом. І обов'язково треба запланувати, у котрій годині мені треба розпочати, вийти з будинку для того, щоб дістатися до того місця, де мені призначена зустріч з лікарем. І обов'язково на це звернути увагу і запланувати це заздалегідь. Good? Yeah, I did that. Yeah, that's good. And what's good is you recorded this. You recorded it, right? Так, це дуже класна річ, що ми це записуємо на запис. Це дуже Because корисно. now people could listen. І in люди можуть Ukraine. слухати. You know what I mean? You could play it in the Ukraine for Yeah. other people to understand. Yeah, Because we have a time recording in America, but it's in English. Ми використовуємо такі листи, але ми використовуємо англійський, і це дуже важливо, що інші в Україні почують, як це робити коректно, і будуть користуватися цим. Excellent, thank you. Yeah. This used to be on the website. This, on the website, you could print it. На веб-сайті ви можете роздрукувати ці листи і користуватися ними. I don't know if they took it off because they changed a couple of things. You understand? Yeah, we have them and we have them translated. Yeah, so you print, I print in black and white. Я друкую собі в чорно-білому кольорі і використовую. On the website, it's in color. I used to color. No, black and white for me. Time drunk. Для мене я не користуюся кольоровим, як у нас на сайті розміщено. Я друкую саме чорно-білим, тому що для мене кольоровий не працює. Tell her cross off all the time she has to do something already. І, будь ласка, Лена, зауваж, що треба закреслювати маркером ті, які вже ти точно знаєш, що ти будеш робити. The only time she has to manage is the white space. І єдиний час, який ти зможеш моделювати і управляти, це оці білі плями, які залишилися там, де ти не викреслив. And the objective, right, is to do as many things as you can and get it done. So you have more free time to have fun. І обов'язково, будь ласка, заплануй таким чином, щоб у тебе було вільний час для того, щоб насолоджуватися життям. Тобто обов'язково треба це передбачити. Yeah, to relax. What do you do for work? You work, Rina? You work? Yes, yeah, I'm working distantly. And what do you do? I'm a appraiser. Oh, for buildings? Not only buildings, businesses, trademarks, equipment, cars, Okay. vehicles. I have a trademark. Yeah. I have a trademark. Look. У мене є торговельна марка.
I'm a children's author. Я book- автор дитячих книжок. This book is like the 12 steps І ця книжка виглядає як 12 кроків. because in the book he prays. He Тому gets що sad. He gets sadder. герой в книжці молиться. But then one day he decided to pray. Одного дня він вирішив помолитися. That's the third step. He made a decision. Це третій крок. Він прийняв Okay. рішення. Decided to pray. звернутися. And then look what happens. Yeah. And then, whoops, hold on. He started to feel hope. He started to feel alive again. And his little heart that was once so big and full of love began to grow bigger and bigger and happier and full of love like it used to be. І одного дня його серце почало зростати і наповнюватися любов'ю. І таким чином воно стало зростати і наповнюватися. Yeah. And then that night he had a dream because he thought nobody was going to love him. And then that night he had a dream. He had a dream about a man who was gentle and kind, who would call for a little girl kitten, but when he came, he would change his mind. So it's hope from praying, from God. That's the book. That's my book. І це моя книжка, і у кота була мрія, що у нього буде господиня, яка буде дуже любити його як свого кота. І це моя книжка. And this is my vision. This Це is моє my gift, бачення. my vision. And I wrote it in the Bronx meeting, at a UA meeting. I went and nobody was there, only me. And I wrote the whole book. And I said, I'm going to sit in this room and use all the love that was so generously given to me to write the book. It's going to be famous. I bet you I come to the Ukraine. I hope I come. Я написав цю книжку в кімнаті для зустрічей, для живих зустрічей, не заробляючи. Одного разу я прийшов, і я був там один, ніхто не прийшов. І тоді я сказав, якщо мені був дарований такий дар, я потрачу цей час для того, щоб написати книжку. І я впевнена, що ця книжка буде відомою, і обов'язково вона потрапить до України. Mm-hmm. So make sure she does it on Sunday night or before the week starts, so you could see the whole week. And then if you have to change something, you already know you're ahead of it. You don't keep feeling bad. It's bad to feel bad. You know? І саме тоді, коли ти зможеш зробити планування в неділю ввечері, у тебе не буде відчуття, що щось пішло не так цього тижня. Якщо тобі треба буде щось змінити, ти вже будеш бачити весь тиждень, і ти будеш вільно планувати, що перемінити, що змінити, як іншим чином спланувати. І це дуже просто, у тебе не буде відчуття того, що тобі погано, що ти щось зробила не так. Devon, I just wanted to read what was written in the chat. So, excellent lead. Thank you for sharing your wonderful recovery and souls. What a special gift it was today. Thank you, Devon. It was from Anna. And Leanne wrote, it was so great to hear you, Devon. A life-changing moment was when you a veteran called me the newcomer in a Sunday afternoon. You were sitting in a beautiful park enjoying a rare cigar, and I was compulsively working at school. I especially loved learning. Be quiet, listen, pray, relax. Must go be with you. Million thanks. And I love the book. Where can I get it? Oh, Mupsie. M-U-P-S-I-E. Mupsie.com. M-O-U-P. M-U. No. M-U. M-U. Mm-hmm. Let me see if I have something that says it. I don't have anything. It's too big. M-U-P. P.
S-I-E. S-I-S-I-E. S-I-E. Maybe Mopsy. Yeah, mopsy.com. Let me see. .com. Mm-hmm. Mm-hmm. Let's see. Will it Yeah. come up? Mm-hmm. Oh yeah, that's it. That's it. Mhm. Yep. And then I'm gonna make the watches and books. What else? Watches, books, hats, t-shirts, everything. І на цьому сайті будуть розміщені і ця книжка, і я буду розміщати товари з такою продукцією. Там будуть футболки, там будуть сумки, і там буде і різна продукція, тобто ви зможете там це знайти. Я And guess Мгм. guess who did the illustrations? An under earner. Somebody in our program. І я також звернувся до людини, яка є членом нашої програми, яка зробила такі чудові ілюстрації цієї книжки. Let me see. There's more. There's a good one. Wait. Now the same. Зараз Девон демонструє ілюстрації цих книжок. That's him. Цих, Oh look. і цього кота з телефоном. He used to sit by the phone and wait for it to ring and pray. And pray. Він Somebody would молиться, call for a boy kitten. і він молиться, щоб зателефонували цьому коту. Everybody called for the girls. І він Everybody, when he heard the phone ring, he heard John say the very same thing. Yes, we have little girl kittens. А ось тут корзинка з дівчатками. What time will you be here? And he got sad because nobody was calling for a boy kitten. And then he decided to pray. І коли ніхто не телефонував, і він все ж таки взяв і сказав, що я буду молитися, я помолюся, і можливо це відбудеться. So that's my message. Pray. Це моя вістка до вас. Будь ласка, звертайтеся до Бога з молитвою. Okay. Thank you. Anybody else? Do you have a question? Якщо є якісь запитання, будь ласка, any questions? You don't have one, Raina? Yes, I have one. Okay. Devon, I want to ask you what tools of other, maybe sister, fellowships you find helpful in your life, if you're a member of any. No, Yeah. so I'm just Oh. you. I will translate my question. Я запитала, чи у Девона є досвід використання інструментів інших програм, якщо він є членом інших спільнот. Він сказав, що він не тільки є членом цієї спільноти. Yeah, and I don't know their tools. I don't know their tools. І я не знаю їх інструментів. We used to have to go to DA, Debtors Anonymous, and learn their tools and symptoms. Like, Але я ходив до анонімних боржників, і я вивчав їхні інструменти. like DA. Мгм. These are my numbers, my Мгм. money. We had to learn theirs. І money. це мої план доходів і розходів, витрат, і це мої цифри. And same thing, I take this with me, see? And I take the timesheet, take the paper with me. Some people want to do it on the cell phone, on the computer. No, I do it right on the timesheet. І що я роблю? Я також використовую оцю табличку і табличку по обліку часу. А деякі люди ведуть це на комп'ютері, мені дуже допомагає на паперових носіях. You know why? Because it's a discipline Це дисциплінує. to do it. You do it every day. And then I look at it like the train tracks. One is the timesheet, one is the numbers. And then you could put your recovery on the tracks. So it goes forward. Because if you don't know what you're doing with the money, you don't know what you're doing with the time,
your mind is always guilty. It doesn't feel like it's going forward. It's confused, it's angry, it's mad, it's hungry. It's like, no, the mind is, I call the mind like a mule. It doesn't do what you want it to do. It does what it wants to do, but it's very limited. You could be smart, but if you don't know where you're going, that was what I said, the first sentence. If you don't know where you're going, any road will get you there because you're going in a circle. You got to get on the straight. Я використовую таку аналогію, мені дуже так допомагає. Наприклад, для мене ці два інструменти, вони як, я бачу, на станції стоять два потяги. І один потяг – це таблиця з використання часу, і другий потяг – це таблиця моїх доходів і витрат. І вони як два потяги, які рухаються одночасно. І для мене це дуже зручно, тому що я думаю, що я мог би, ну, я вважаю себе розумною людиною, і ви могли б вважати себе розумною людиною. Але якщо немає бачення ясності, як рухатись, як ці два інструменти один одного підштовхують, у мене нічого не виходить. У мене така є аналогія, що мій розум – це як осел. І я його пхаю, а він не рухається, він йде назад. А коли я використовую їх кожного дня, і саме таким чином вони рухаються паралельним рухом. Тобто у мене в голові ось така аналогія, і вона для мене дуже робочою. Лена, Леночка, будь ласка, у тебе рука. Да, я услышала, что Девон был в анонимных должниках. Там есть инструмент как год. Как он этот инструмент використовує в АНЗ? Devon, Lena has a question, a short question. If you look through or you work the tools of DA, so did you use such a tool as PRG group? Was it helpful for you, or maybe does it work in UA? In the beginning, yes, but that's still DA. They don't do it in, it was very strict back in our days. You know what I mean? UA is UA, DA is DA. So you don't go to a UA person for a PRG. You have to go to a DA person for a PRG. You go to a UA person for an action group meeting. It's different. Action group meeting doesn't have anything to do with money. What are you doing to work towards your goals? What are your goals? What do you like? The action group meeting you go to and you write down everything you want, like brainstorm. I want a car, I want a house, I want a backyard, I want keep right. And when it's all out, you bring it to the action group. And then they help you sort it out. Like what are you doing towards getting a car? What are you doing towards getting a house? Are you married? Do you have a husband? Do you have a good credit rating? They help you sort that out, but not numbers. Numbers is DA. UA is what are we doing with our time to reach our goals and be happy. Окей, I will translate. Леночка, практика ідея вона вкладається в тому, що якщо у нього був досвід використання групи год на самому початку, коли він прийшов в програму, але для того, щоб вирішити проблеми з грошима, він звертається до людини, яка є членом спільноти анонімних боржників. Якщо мені треба вирішити це про інструмент анонімних боржників, і я звертаюся до людини, яка має досвід в анонімних боржниках. І збираю там групу год саме із анонімних боржників. Але для того, щоб вирішувати проблеми, які боржники анонімно дезоплячені, нічого не мають спільного з грошима. І тому, наприклад, якщо у мене проблема з цілями і баченням, я звертаюся до групи подіях, тому що саме група подіях, вона мені допомагає в наступному. Я мрію тобто я не витрачаю свій час для реалізації того, що я б хотів. Наприклад, я хочу машину, я хочу будинок,
Я з всім цим мотлохом, то, що я написав, оце я хочу, я йду на групу по діях. І з групи по діях, члени групи по діях, мені допомагають сортувати. Окей, це ти хочеш. А що ти зробив для того, щоб у тебе була машина? А у тебе є дружина, чи чоловік? А що ти зробив для того, щоб у тебе був будинок? І таким чином я відсортовую ілюзії, які у мене в переліку, від того, що я чи марную я час для досягнення того, що я можу досягнути, чи взагалі я щось роблю для того, щоб це досягти, про що я помріяв. І таким чином просто відсортовуються люди з різних програм, і вони не пересікаються в його досвіді.